So now I'm deleting all the generated lines of code inside the methods, whatever it has been generated. Right? Okay. So everything is ready. So now, now we want to follow page object model design pattern, correct? So what I want to do is I want to create pages. Okay. So let's create a package name as pages. We have already developed pages, right? I will copy that. Orange term 11. Java. Okay, I'm copying. So under SRT Java, I'm pasting. Okay, so now I'm having login page. Now I'm having skills page, jobs page, home page, everything I'm having. Okay, so now I want to write set of driver commands in my program. Okay, let's go to the Selenium code. Still, we haven't written any of the code here. So in the main test case development, we have to import the pages. So import guys, somebody is not unmute. Okay, I have imported all the page class file. Okay, so in the main test case development means this is my main test case development. I have to import my page class files. Next, user launch Chrome browser. Okay, so here I want to declare my web driver. Okay, let me declare my web driver. Okay, right. And the next point is I want to launch my Chrome browser. So we already know launching of Chrome browser. So going back to ABC data high. So the set of driver commands just I'm keeping and pasting here. Okay, I don't want user launch Chrome browser. Okay, user launch Chrome browser I'm writing here itself. Okay, all right. So this is the only method I'm writing implementation in this one. And next one onwards. Okay, user opens URL. Okay, so this is the method also I'm writing here itself only. Driver dot get test URL. So this test URL is coming from feature file. So it's got invoked. Okay. Now next point is okay. Now the next point is we need to enter username and password, and the data table object it contains everything. Okay. So let's go back to the Cucumber POM3 project. Pages, a login page. So data table object. So if it contains data table object to retrieve the values, this is the syntax of code we are writing. Okay. So same thing I'm copying and I'm coming back to my okay. One second. Call this so. Okay, I have to call. Okay, one second. So this is my input data. Username one and password one is my input data. Okay, right. So now I want to call the method from login page. So let's create an object of login page. Okay. So my login page is okay. Go to POM number 3. So this is my login page. Let's create an object.
even this point also. Okay. Login phase L1 is equal to new login phase. L1 dot login phase driver. So I'm passing the driver object, and after that L1 dot login string username comma password one. So this is the username one and password one. Add throws declaration. That's it. So I'm retrieving input data and I'm executing like that. Okay. So I'm calling the required, I'm creating the object and I'm calling the required methods from this entity. So next one is create skills record. Okay, we already developed create skills record. So let's copy that one. Skills record, right? Skills record means how many skills record we have given. In feature file, we have multiple records. If it is multiple records, okay. One second. Okay, let's go to skill space. Actually, here we have written only one record creation method. Okay, but I want to execute multiple records creation. Okay, what I'm doing is I'm doing a method implementation like this. Okay. Okay, one second. Create skills record. Okay, let's go to the POM number 3. Skill space. If it is multiple records, this is the syntax we are following. So I'm taking copy and I'm coming back to here and I have pasted. Okay, but I haven't written any set of driver commands here. Okay, so now what I need to do, I want to create skill space. Okay, skill space object. So let's create a skill space object here. Skill space S1 is equal to one second, skill space. Okay. I have created an object S1 dot skill space. So I'm passing the driver object. Next one is S1 dot add skills. And skill name and skill description. This is the one I want to add. Okay. Add throws declaration. So add skills method will be executed with the first set of input value. And add skills method will be executed second set of input data. And add skills will be executed with the third set of input data. Okay. So like that, my skill space methods will be invoked. Okay. Now, after that, I want to create. Okay. So this part is done. Next one is click on logout button. So here, click on logout button means what is the web page? What is the page object I want to create? Home page. Okay, let's create home page. So there is no input data here. So just I'm creating this h1 dot. Sorry, h1 dot home page. First, I want to pass the WebDriver object, and after that h1 dot logout. Okay, so add throws. So like that, and finally driver dot close. So I have written every method implementation. So what I am doing in every method, I am creating object and I am calling the required methods. I am not writing method implementation here. So I already developed this set of driver commands in appropriate place. Okay.
So let's go and see this program execution now. So I think I did everything. Okay, right. So here this content, it will be repeated those many times. So what is my feature file? Okay. Not this one, POM cucumber 10. Feature file, SRC test resources. So here, how many records it contains? These many records it contains. So it will be iterated those many times. Okay. So let's close everything and we will run this Java test. One second, still it is within. JUnit platform properties lo update cheyaladu. Oh, Selenium glue code and pettama. Okay, okay. Selenium glue code. Idi pettali. Okay, right. Okay, so package name, the same name I had given. Okay, let's run testrunner.java class. Still, one second. The package name wrong only. So let's go Selenium glue code. Maybe. So let's rerun testrunner3.java class. So Chrome browser is launching, corresponding method is invoking. So username. Browser is launched. This should not be null char sequence. Okay. Something went wrong. One second. Step definition.java class file. Sir, ఆ స్టెప్స్ ఆల్రెడీ లాగిన్ పేజ్ లో ఉన్నాయి కదా సార్. ఆల్రెడీ లాగిన్ పేజ్ లో ఆ 3 స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా సార్. కాదు. One second. So నేను username 1, password 1. Okay, let me print these values are printing that. So అసలు ఈ మెథడ్ లో ఈ వాల్యూస్ వస్తున్నాయో రాలేదో ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. Username 1. Right. So ఒకసారి అండి అసలు ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ దాకా వస్తున్నాయి అంటే after that it will go to here and it has to execute. Okay, let's send this. Right, console చూద్దాం. Username 1 is null and password 1 is null. So that means I'm not able to retrieve my input values. So values say రావట్లేదు. Step definition.java class file. One second, something is wrong. Now feature file లో సో ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ నేను ఏ నేమ్ అయితే parameter names. So but I'm giving some different parameter. So let's give the same username. So parameter names feature file same under. Okay, now it will work. Right.
So username, password, login button, click. Admin qualification skills, add button, skill name and skill description. Okay, na? Save. And again, second iteration, it's executing. Second iteration, I mean, why it's navigating to PAM module. One second. No such element exception. Okay. Second iteration start avagane manaki it's navigating to some other Record a name, sir. skill name Skill name. Sure. step definition dot java class. Skill space, skill name, skill description. It correct undi. Okay, why it has been failed? No such element exception. Okay. Admin qualifications navigation PM can okay. Let's see that part. Add skills. It has to click on admin. XPath. XPath is either admin the okay 1 second. Correct. Oh no. So XPath correct admin. So admin ki correct XPath hai. So span text of is equal to admin and okay na span text of is equal to admin. Okay. So it looks such example. 1 of 1 1 of 2. Right. So it will work. So now let's go back to the test room. So input values mali change happens. We'll start feature for you. So 17. Okay, I'm saving. So I'm going back to my test runner.java class file. So first iteration got executed. Again, second iteration got executed. Okay. And third iteration. It's logged out successfully, and now we can verify the reporting. So reporting part, JUnit platform properties file local now. So Cucumber reports, target folder lo Cucumber reports. So just refresh. Target folder lo Cucumber reports lo cucumber.html. So all these iterations successfully complete. Okay, na? So like that. So manam chasing mistakes ఏంటంటే రెండే మనం mistake programming. So ఇక్కడ ఈ login page దగ్గర I'm retrieving input values. I'm retrieving okay ఇక్కడ కాదు నా step definition.java class file లో where is my step definition? Okay, I'm retrieving input values. నా feature file లో ఏ parameter name ఇచ్చానో ఆ parameter name ఇవ్వాలి. If you are giving some different parameter name, the values username 1 and password 1 null వస్తున్నాయి values. అంటే it's nothing it is entering. Login page దగ్గర ఇక్కడ ఏం ఎంటర్ అవ్వట్లేదు, blank data వస్తుంది. So you have to give correct parameter names. ఇది ఒక మిస్టేక్ చేసాము. SRC test resources.
సో మన ఫీచర్ ఫైల్లో ఏ పారామీటర్ నేమ్స్ అయితే ఇచ్చామో ఎగ్జాక్ట్ పారామీటర్ నేమ్స్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో ఇట్ విల్ రిట్రీవ్ ద ఇన్పుట్ డేటా. ఓకేనా. సెకండ్ పాయింట్, ఇక్కడ కూడా మనం స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్, ఇక్కడ ఫీచర్ ఫైల్లో ఏదైతే ఇచ్చామో పారామీటర్ నేమ్స్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ రిట్రీవింగ్ మై ఇన్పుట్ డేటా అండ్ ఐఎమ్ ఇటరేటింగ్ దిస్ ఫర్ లూప్ until how many records are there, and each time I'm creating this object, I'm calling the required methods as per my test case function. Okay na. So ee vidhanga manaki page object model. So in this main test case development, what I am doing, just I'm creating feature file and I'm executing my test scenario by using page object model design. Page object model design pattern lo idi first approach. Second approach రేపు చెప్తాను. ఓకేనా. ఇప్పుడు నేను రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఇవ్వాలి చెప్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకేనా. సో సింపుల్ మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ స్టెప్ ఫీచర్ ఫైల్ రాసేసాం. దిస్ పాయింట్ ఈజ్ క్లియర్. సెకండ్ పాయింట్ ఏం చేసాం, JUnit ప్లాట్ఫామ్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వచ్చి స్కిల్స్ డాట్ ఫీచర్ ఫైల్ అన్నాం, ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ పెట్టాం. సో సేమ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇక్కడ పెట్టేసాం. స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్ లో స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా క్లాస్ ఫైల్కి వెళ్ళాము. సో ప్రతి మెథడ్ కి సంబంధించిన ఓన్లీ యూజర్ లాంచ్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఒకటి, యూజర్ లాంచ్ అప్లికేషన్ URL, ఈ రెండు మెథడ్స్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. మిగతా మెథడ్స్ అన్ని లాగిన్ పేజ్ లో నుండి కాల్ చేస్తాం. యూజర్ లాగిన్ మెథడ్ సంబంధించి లాగిన్ మెథడ్, స్కిల్స్ పేజ్ సంబంధించి స్కిల్స్ పేజ్, హోమ్ పేజ్ సంబంధించి హోమ్ పేజ్ మెథడ్స్ కాల్ చేస్తాం. సో మిగతా ఏ మెథడ్స్ లో కూడా నేను సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాయలేను. మామూలుగా ఇంతకుముందు మీరు చేసిన ప్రాక్టీస్ లో మీరు ఏం చేశారు, యాడ్ స్కిల్స్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అన్ని ఇక్కడే రాసేస్తున్నారు. ఓకేనా. బట్ ఇన్ పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ పీపుల్ విల్ ఫాలో దిస్ అప్. రియల్ టైంలో ఇలా రాస్తారు. పేజెస్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడం ఇలా కాల్ చేస్తారు. వాట్ ద పాయింట్. సో రేపటి క్లాస్లో మీకు నెక్స్ట్ అప్రోచ్ చెప్తాను. అంటే కొంచెం ఇదే కుకుంబర్ POM అప్రోచ్ ని వేరే, అంటే కొంతమంది కొంచెం డిఫరెంట్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతారు. ఓకేనా. ఈదర్ ఆఫ్ ద అప్రోచ్ యూ కెన్ ఫాలో. మీరు ఏ అప్రోచ్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో దట్స్ ఇట్ ఆన్ కుకుంబర్ POM. అర్థమైంది కదా. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ క్లియర్. సో ఫీచర్ ఫైల్ రాసాం. సో మనం చేంజ్ చేసిందల్లా ఏం లేదు, స్టెప్ డెఫినిషన్ డాట్ జావా ఫైల్లో జస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఆ మెథడ్స్ వీఆర్ ఇన్పుట్. సో ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. ఈ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ని ఈ మెథడ్స్ కి ఇస్తున్నాం. దట్స్ ఇట్. రిమైనింగ్ ఆల్ పార్ట్ నథింగ్ ఐఎమ్ చేంజింగ్. సో జస్ట్ ఐఎమ్ పాసింగ్ ద ఇన్పుట్ వాల్యూస్. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా. సో లెట్ మీ షేర్ దిస్ కుకుంబర్ POM. సో మీరు ఇప్పుడు యాడ్ జాబ్స్, నేను యాడ్ స్కిల్స్ చేశాను కదా, మీరు ఇవాళ ఎక్సర్సైజ్ గా యాడ్ స్కిల్స్, యాడ్ జాబ్స్, యాడ్ నేషనాలిటీస్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా. సో దట్ కుకుంబర్ POM, వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సర్సైజ్, ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. ప్లస్ మీకు మన ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రాజెక్ట్ స్క్రాచ్ నుండి బిగిన్ చేసి డెవలప్మెంట్ చేసి చెప్పారు. బయట ఎవరు POM చెప్పరు అసలు, కుకుంబర్ POM. ఓకేనా. సో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత కమాండింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసి ఎన్ని ఎక్సర్సైజ్లు చేస్తే, ఓకేనా. సో నేను ఒక్క సినారియో చేశాను, యాడ్ నేషనాలిటీ చేశాను, నా కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోదు. ఎన్ని ఒకటి కాకపోతే ఇంకో 4-5 చేయండి ఎక్సర్సైజెస్. ఓకేనా. సో మీకు ఎప్పుడు ఏమైందంటే కుకుంబర్ POM మీద ఫుల్ కమాండింగ్ వస్తుంది. సో మీరు రేపటి రోజు కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు. ఓకేనా. నిన్న చాలా మంది, నిన్న మన స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ జాయిన్ అయిపోయారు. 1 month అయిన తర్వాత కొంతమంది బెంచ్ మీద ఉన్న వాళ్ళని పిలిచి వాట్ యూ డిడ్ ఇన్ యువర్ లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అని అడిగారు. ఓకేనా. వాళ్ళు కొంతమంది జాబ్స్ పోయినాయి. ఎందుకు పోయినాయి అంటే, మనం ఒక 1 hour డిస్కషన్ చేసి కంపెనీలోకి వెళ్తున్నాం. ఓకేనా. వెళ్ళినప్పుడు మనం ఒక పర్సన్ ఫేస్ చేయబోతున్నాం. ఒక పర్సన్ ఫేస్ చేయబోతున్నామంటే యూ షుడ్ నాట్ కీప్ సైలెన్స్. ఓకేనా. యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కంటెంట్. నీ దగ్గర సమ్ కంటెంట్ ఉండాలి మాట్లాడడానికి. ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్, ఇన్ అవర్ లాస్ట్ కంపెనీ వీ హ్యాడ్ ఫాలోడ్ కుకుంబర్ ఫ్రేమ్వర్క్ and Cucumber POM page object model design pattern we had followed. So for every web page or entity specific, we had written separate Java class files
and corresponding methods we had implemented. Under step definition dot Java class files, we are creating the objects and we are calling the required methods as per the test case functional flow. And మీరు అప్రోచ్ అంతా చెప్పాలి. కుకుంబర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఫీచర్ ఫైల్స్. అసలు మీకు కుకుంబర్ గురించి ఏం తెలిస్తే అది చెప్పాలి. ఓకేనా? నిన్న 2-3 వెళ్ళారు, వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చింది. 1 month తర్వాత సింప్లీ సైలెంట్ గా ఉన్నారు. మనం ఏం చేస్తాం? ఓకేనా? సో మీ దగ్గర ఒక ఇంటర్వ్యూని ఇప్పుడు నేను ఏదో కష్టపడి మిమ్మల్ని ప్లేస్ చేసి కంపెనీలో పంపించేస్తాను. ఓకేనా? మీరు ఎలా ఉండాలి? 1 second.